we'll just go on. So my name is Birmet. I'm glad to meet you all today. Thanks for joining. I'll be moderating this event today. So welcome all to our regional online GoNight event. Today, let me tell you a bit about myself first. I work as a product manager. I work for a London-based startup called Haifa. We create innovation management platforms. I also run a couple of my own personal projects. I help product managers to grow. I mentor, and I also Tech Women Alumna 2022. So what else? I also run a small startup, early stage startup. We help professionals learn English. And today, since I am already working remotely, I work for a British company, and today I'll help. I would love to help moderate this event, since we're all aiming to learn more about freelance and remote job, because it's a hot issue nowadays. Thank you. I meet more and more people who wants to find a remote work, who work as a freelancers. So I hope that every one of you will find an answer to questions. We invited amazing speakers with a freelance and remote work experience. So you'll be able to ask your questions to learn more about their experience. And for the start, let's give some opening remarks to our amazing guests. First of all, let me introduce Abahon Sultanazorov. He's a regional director of the Institute for War and Peace Reporting in Central Asia, which is also is an implementer of the Go Viral project. And Abahon, please. Thank you very much, Birmet. Good evening, everyone. I'm happy to welcome you all to our online GoNight event. Starting from October 2021, the Institute for War and Peace Reporting, IWPR, has been implementing the Go Viral project across Central Asia. Our goal is to foster regional connections, support economic development, and strengthen civil society in Central Asia. We aim to create and sustain deep, high-quality partnership between the next generation of Central Asian leaders and innovators. Go Viral serves as a platform that fosters collaboration between representatives of the creative economy and residents of Central Asian countries. It's within these collaborative efforts and networking opportunities, innovative and unconventional solutions and ideas are born. As part of our project, we organize various activities and events during the year. These include informal gatherings like today's GoNight, as well as in-person GoNights, not only in the capitals, but also in the regions. Our mentorship program, called Go Mentor, and the flagship event, the Go Viral Festival, which will take place on May 17th, 18th in Kazakhstan, in the city of Shymkent. My colleagues, they will provide you more detailed information on all our activities. I encourage all of you to attend and actively participate in our events as often as possible, as it presents a unique opportunity for expanding your networking, learning, and professional growth. Here you can find inspiration, meet like-minded individuals, and also collaborate on launching creative projects. Lastly, I would like to thank everyone who joined us today, as well as the IWPR team who put in all the effort to make this event happen. Wish you all the productive and inspiring event, and I hope that you leave here today with new ideas and a huge motivation for positive change. Thank you for attention. Birmet, back to you.
Yes, thank you so much, Abahon. Thank you for your inspiring speech. And I also want to express a huge thank you for project donors who have supported IWPR over the years and for their ongoing partnership. And pass floor to the Carissa Mlandes, Public Diplomacy Officer from the United States Consulate General in Almaty, to share her opening remarks with us. Carissa? Yes. Good job. Salam. Здравствуйте. Salam alaikum. Thank you so much to everyone for joining us for today's Go Viral event. I want to express special gratitude to the IWPR team, along with our exceptional speakers, for their valuable contribution to the growth of this creative network in Central Asia. I am here from the U.S. Consulate General Almaty, and I want you to know that the United States is proud to support you in innovation, business, and entrepreneurship. We are eager to provide you with the necessary resources to thrive so that you can help build a Central Asia that is more regionally connected and economically diversified. One such resource is the Go Viral Network, where you can connect with other innovators and find mentors who can help you explore new ideas. I hope today is the start of an exciting adventure for all of you. Freelance and remote work can provide you with opportunities as you test new ideas and ways to bring them to life. In this virtual gathering, we are honored to host a diverse array of speakers from across Central Asia. Our esteemed guests bring with them a wealth of experience in their respective fields, offering invaluable insights for those interested in working remotely. Once again, welcome to the first online GoNight Central Asia in 2024. Rahmiat spasiba ya rahmat. Thanks so much, Carissa. We're going to move to our next speaker, but before that, I encourage everyone to turn on your cameras, since it will create a more friendly, I believe, more friendly atmosphere today. So yeah, please do not hesitate to turn on your camera, join us. At the end, we can make a group photo, right? So let's move on. I believe so many of you already know about Go Viral project, but those who are interested to learn more about it, you'll have the opportunity to listen to our presentation from our country ambassador from Tajikistan, Parvina Sultan Mammadova. She'll be sharing more detailed information about upcoming activities and events planned for this year. Parvina, I pass it over to you, please. Thank you so much. And yes, we would like to tell you more information about, can you hear me well? Yes. Yeah. Okay, that's good. And you can see my screen as well, right? Okay, great. Thank you so much. And now I would like to share more information about Go Viral and its activities in Central Asia. And this we also, as part of Go Viral, we have 48-hour film race contest, and we will tell you more about each of our activities. Let's start with the main question: what is Go Viral? Go Viral is a regional initiative aimed at establishing and connecting Central Asian thought leaders, innovators, and young professionals to exchange ideas and collaborate. The project has four main key sectors, basically: business, technology, culture, media. The goal of the project is to enhance regional connectivity, support economic growth, and strengthen civil society, as our previous speakers already told you about. And the project is funded by U.S. State Department with the support of U.S. diplomatic mission in Central Asia. And since 2021, IWPR has been implementing Go Viral, and the project has reached over 11,000 of young people across the region. And this helped us advance regional connectivity, upskilling, and networking a growing community through training, event, and content creation. So our ambassadors hosted more than 100 events, not only in capitals of each Central Asian country, but also covering the region's small areas, which is like 16 small urban cities. And we are very glad that over 54 of our attendees were female representatives. So this year edition of Go Viral we are moving from quantitative growth of the network to sustaining the community's quality by strengthening membership and participation of our members.
And therefore, we focus on three main activities. First is network development, which implies investing in the community's connectivity through regular GoNight events, regional festival, as well as 48-hour film race. We also focus on professional development. It's when our team will continue to enhance member skills through mentorship program, online talks within the 48-hour film race for both aspiring and professional filmmakers. And we are also focusing on brand development by creating thematic content and consolidating Go Viral as a key platform for young Central Asians to be inspired and learn from each other. So join us for this, for our activities to learn more. Our main objectives, we have 4 of them, but all of them are focusing on building an active, engaged community among Go Viral members, increase networking, and we also focus on improving the abilities of Go Viral members to produce viral content related to business, media, culture, and technology. And you will see that our social media share a lot of useful content on this. And elevates Go Viral brand. And we are also trying to unite Go Viral network to improve our members. And we also, thus we host virtual and in-person events. And our main activity, which is the regional Go Viral Festival. So within this activities to include or like to separate them so that you know what we have 4 key areas. This is GoNight networking events, this is Go Viral Festival, this is Go Mentor, and 48-hour film race. To talk more about each of them, we'll share like in the slides. It's about GoNight events. So GoNight events are monthly meetups for community members to discuss burning issues and facilitate networking. We are going to host them in capital cities as well as outside. So if you're interested in any of those, you can join us. But this year, we also, in addition to our regular GoNight events, which kind of organized by ambassadors, all the active community members have the opportunity to become GoNight speakers. So for this, you can be either a speaker or you can suggest a topic or suggest a speaker, and then you can apply through our platform through the goviral.kz website. So follow and join and suggest, and we are welcome to listen to each of you. And lastly, we are also going to host GoNight events, which will be held online. So this is primarily to foster cross-country collaboration, but also we are trying to ensure that all the participants from remote regions can also participate. So yes, and like welcome to one of these, and we will try to host more of this year. I guess this is one of the most exciting and main activities that we will be having this year, which is our Go Viral Festival. So this year it's going to take place on May 17 and 18 in Shymkent, Kazakhstan. And we are very sure that most of you attended one or heard about this festival. They are annual, and please save the dates so that you can join us. And trying to make it very regional. So we are trying to bring speakers and participants from each Central Asian countries. And you have one of the unique opportunity to celebrate this festival with us. And you can attend by winning our travel grant in Shymkent. These travel grants will cover transportation, ground and air transport, accommodation in Shymkent, and meals. So please follow our social media pages, and we are soon publishing the application form where you can apply and travel with us to Shymkent, Kazakhstan, like together there, basically. Now about another activity that we have within the Go Viral is 48-hour film race. So the main activity of this project is the race itself. So what participants do is they shoot a short film in 48 hours and win cool prizes. The main prize remain the workshop at New York Film Academy. So you can win this prize if you become part of this project. And all the students, aspiring filmmakers, professionals are welcome to participate in the contest. So for more information, you can scan the QR code, or you can visit our website, 48hourfilmrace.com.
and be part of it. Just remember that the registration deadline is February 22nd, 2024, and the contest date are going to be February 24 and 25. So please save the date and be part of the program. Last but not the least is within this project, within the 48-hour film race, we are going to host different activities like GoNight. We already have them, had them in January, but we're also going to have them on February. So save the dates, and then maybe you can become part of the GoNight events to learn more about the contest. Within the 48-hour film race, we also host online talks. It is the talks where participants and finalists of the previous year, they share their experiences. And our award ceremony for this project is going to be in Shymkent itself, where the entire room will be dedicated to 48-hour film race. So all the 48, the top films that will be selected will be showcased during the festival. And we encourage you to basically participate. And our last program for today is Go Mentor. So basically, Go Mentor is mentorship program that brings together professionals willing to share their knowledge and experience with mentees who are willing to learn or seeking to improve their skills and competencies. So the tentative dates for this is going to be July and September 2024. And follow us on social media to become a mentor or mentee. And for more information on each activity, success stories, upcoming events, or generally to learn more about Go Viral presence in Central Asia, you can follow us on social media. We have both Instagram, Facebook, Telegram, and YouTube. And you can also visit our platform, which is goviral.kz. So yes, be part of Go Viral, and thank you very much for your attention. Okay, thanks so much, Parvina. So many amazing opportunities, yeah. So many events during this year. So, okay. Thanks to our opening remarks, I think we all are ready for to meet our amazing speakers. But before that, let me quickly walk you through our rules. Since our event, we want our event to be productive and efficient. For that, we shall follow the rules. First, recording. This meeting will be recorded and later will be published on goviral.kz website for those who couldn't join us today. Second one, time. We have a packed agenda, real packed agenda today, so let's stick to the schedule. I'll be helping you with that. That's my job for today. Microphones, we're all muted except speakers and me, but after all the speakers will finish, we'll have a Q&A session. Please make sure you'll be active, really engaged, and you can also use our chat feature in Zoom to ask your questions. And language, we will be speaking 2 languages today, both English and Russian, so everyone is welcome. So we have speakers talking English and talking Russian as well. And the merge, the best part of the rules. So please, I strongly encourage you to be active, to ask interesting questions, engage into discussions, because we have 3 prizes today for the most active participants. And yeah, and again, please do not hesitate to turn on your camera. We want to see your faces. We want to see. It's always better for speakers to see your reaction, how you react on the information they share. So let's start. Let's start with our first speaker. It's Saya Mutanova. She's a business analyst with more than 10 years of experience. She's a digital nomad, career coach, Bolashak alumni. Today, she'll be sharing insight on mastering LinkedIn. I think it's important for everyone, right? So pro tips for job hunting in English. Saya, please welcome.
Hello, everyone, and good evening. I'm really thankful for joining this kind of event and honored, to be honest. So today I would like to share my experience, how to master LinkedIn. And let me start. Hold on, let me share my screen. I hope everyone can see it. Yes. Yeah. Okay, so as it was mentioned, I'm a business analyst and I work in IT like more than 10 years. And I would say I have worked for like last 6 years. All my jobs were found through LinkedIn. So whatever the people can say that LinkedIn is like, it doesn't work or it's really so hard to find a job. Yes, it is hard, but when you know how to manage it, how to use it, it will benefit you and it will work towards you. So today I'm gonna share all my experience. And as I have mentioned, I work in IT for 10 years, more than 10 years. And the last 4 years, I work remotely. So since COVID came up, I was like, actually, I was laid off because I was working for airline company and everything was like disturbed. All the business was disturbed. And I was I was working that time in Dubai and I had to come back. And since that time, everything had changed. And my role, actually being business analyst, it's mostly to be within the company. It's in-house kind of analyst who will be working closely with the development team. But COVID has changed many things. And those things are benefiting me right now because I became like a digital nomad. And since most countries has opened their borders, I started to travel, and I travel like last 3 years, I would say. And recently I got back from my Southeast Asia trip, where I visited like 8 countries mostly. So yeah, so I can say that I mastered to create my strong profile on LinkedIn, and I'm able to find the jobs over there. And today you're gonna get some of the tips how to do that. I have received actually multiple job offers to work in Europe and the Middle Eastern countries. And all of those were basically through the LinkedIn. LinkedIn is a very powerful tool. And I got my first job like 2018. I received 2 job offers to work. One is in Netherlands, another one is in UAE. But it turned out that I accepted the invitation to work for airline company. It's Emirates Airlines in Dubai. And after that, I also worked for a startup company in Qatar. And it was like, the first one was like office job, but the second one was remote. So this is a case where through LinkedIn, you can find office job and the remote job at the same time. And today, as I have told you, I will share my experience on the job hunting on LinkedIn. And I will help you to get some tips how to build your profile strategically, and you can utilize it on your own maximum benefits. So this is my LinkedIn profile page, you can see, to start. And as I have mentioned, that the LinkedIn is a very powerful tool. It's used with almost all of the recruiters, with the companies which actually were hiring massively, and not only massively. Some of them, they just posted to find some connections and some people to get the database of the people who would like to have on the future stages. So there are some statistics which I think can motivate people, because there are like 67 million companies are on LinkedIn, and a part of that, there are 1 billion users, but not all of them are active. So here's the case where you're coming to bright and make shining LinkedIn profile where you can be selected there. There are more than 58 million companies listed with
15 million open jobs there. So it means like each company, they have, for sure, they may have some job listings over there. And every minute, 6 people are hired on LinkedIn. And in the future, if you work on your LinkedIn profile, it can be you. So actually, on this page, I would like to share some of the in my inbox recently, which I was getting from here and there to see and understand. When you have built your strong profile on LinkedIn, it may work on your benefit. First of all, so I'm like all the time receiving some kind of like messages from different recruiters. For example, this one is from Uzbekistan. For the position of the business analyst, here's the position of the project manager in Doha. Another position is also in Dubai. And the next one is in Europe, in Belgium, also big company CGI. And another example is PwC in Qatar. So whatever you can get different type of the messages from different type of the recruiters. It can be startups, it can be small companies, it can be huge, well-known companies as well. So first of all, how to start to improve your LinkedIn profile? First of all, you will need to optimize your profile. Not everyone knows that those some small things, which is actually embedded as a feature in LinkedIn, can help and benefit you to be visible in this platform. First of all, make some nice profile picture. It should be professional, without any background view. Try to make it, even you can do it at home. And it should be quite professional. And I have seen actually a few AI tools where you can convert your selfie picture to some professional photo. You can try that one as well. Another point to have really visible and readable headline, and you need to craft it in the compelling way that will reflect your skills and aspirations. With the headline means it's like a position. As an example, you have seen mine. You can, I will show later on the example how you need to write it, and it will cover all different type of the positions which you're searching for. About section is also very important. You need to write a concise and engaging summary, which will highlight your expertise and your career goals. If you're on your early stages, please do mention what that you're looking for to build your career path in that direction. So you will need to show whatever you're looking for. It should be written in a good way. I will show you also later on the examples how it should be written. And please keep your LinkedIn profile up to date always, because whatever the work you're doing right now, it will be good for you. You like it, you're really motivated to work on that. But later on, you may need during your work, you may receive some kind of like nice offers, and you can also check yourself on the market how it's gonna be working on you, and you will be always on market, and you can be selected with the recruiters for better opportunities. So this is like another advice. Please keep it updated all the time. So we know that the LinkedIn is the platform where you're keeping all your data about yourself, and how data will be kept is important. You need to use correct keywords. So on this part, I would like to show how to use the relevant keywords on your profile. As an example, the sourcing, like a procurement specialist, they may have like different namings depending on the country, depending on the region, they will call it differently. So first of all, when you'll be doing the searching on the position, you will need to identify the commonly used words on your position, which you're aiming to. In that term, later on, it will help to hook your profile by a recruiter on the easier way. So work and think, and it should be written like up to
around, I would suggest to have 3 different titles. It can be different titles. It can be tutor, professor, etc. But they should be very simple and written shortly, that you will be searched. So this is the main point where you're putting your like a title as a main searchable place where you will be found. Next, how you can do that. Basically, I would suggest you to find, it can be if you're aiming to find a job in some country, you can go for that. You can do the search in the job feature, in the job model. You can do the selection of the position which you're looking for, and have the selection of those positions. Prepare the list of all the positions and check the relevant one to you. Put them in the format. You'll have the correct and very precise naming for your title. Second one, it works in the same way. When you select, put your job description. Mostly when you're writing your experience, you will need to identify all your like what you have done in your previous job. So you need to do the same with your company. You have your within your current work. You can you may not write it in the way how it will be searchable. So you can go and do the selection of the companies where you'd like to work. You need to use those keywords as well very smartly. Select those correct phrases, correct, I wouldn't say correct, but it's relevant keywords which may be used in your job description, in your title, in your about section as well. These things will help you to boost your profile. This is an example which I have shown you that I have been appeared in the 35 searches only within this week. It can be improved, of course, but you may need to work on those words, on your keywords very smartly, and include them to be visible among recruiters, and not only. So here's an example of the about section. Do you think that it's quite interesting? Yeah, but some people are writing in the way that it's kind of like a list of all the responsibilities, what they are doing, right? On the left-hand side, I would say that it's not the best one. And those, you don't need to list all of them, because about section is for the recruiters to understand what is your skills. You don't need to write a poem. You don't need to write. It should be, as my suggestion, it should be some kind of like 3-5 sentences about you, about your experience, and about your skill set in the very also precise way. By using the same suggestion before, you just need to select the correct wordings. And it's a platform where basically currently I know that there are some AIs where they will be searching with whole LinkedIn profile to select the correcting word, and later on the recruiters will not be doing manually selection. It will be done by AI. It will be selected by specifically this keyword. So think about it ahead. And on the left-hand side, of course, please don't list all the technologies. If you're in IT, don't list all the technologies. You need to write very precise way, like as an example on the right-hand side. And I would say where we have like something in the middle, yes, but it can be improved here. But the rest I would suggest, like, please 3-5 sentences at most. And at the end, I put as an example of Bill Gates about section. It's very short. He's not writing whatever he has done in all his life. Everyone knows what he has done, and it's very short. So think like Bill Gates. Don't write a lot. You can put whatever you have done in very short way, and it will be visible. And those things should be actually in about section. You should be very like in Twitter. You have 140
characters, and please try to fit in that. Another thing on LinkedIn, it's basically, as it's also one of the social network, you need to do to build your own professional brand by building very strong network. How you can do that? I do have a rule. Basically, it's a LinkedIn rule that there are like 500 connections. At least make 500 connections. You can add your colleagues, your group mates from the university, from school, and some colleagues which you have worked with some companies, and you can add them. There's one thing how to add the people from different companies. Basically, you can add to understand how people, like if you're like in your early career and you found the person who you like, who is inspiring you, you can add the person and check what was his career path. And the LinkedIn is like so open that it's an open guide for any person to see how his career was moving, where he started, what kind of courses he has done, where he was working, and what kind of job he has done. So everything will be visible. Please use it. Connect the right people. Connect the people who will inspire you. Also, you will need to join the relevant groups. So it can be, I think in LinkedIn, there are all the groups on all different type of the topics, and there are some discussions can happen. And if I know the case that during some discussion, people can be hired. For example, I have some like a case which I cannot solve by myself. But if I will post it and I will discuss it with some people on LinkedIn who's like my peers, if someone will be visible to me, I can ask later on when I have a position, I can connect this person, and later I can invite, let's say like, we have some position in my team, maybe you would like to consider this. So it works in that way. And as an example, I will show you how it can work. In my own experience, there was a few things still my ex-colleagues also asking, they are trying to bring me back to the company or something like that. Connections is very important. You need to create a robust network, which will show will show all your experience and make you visible for upcoming job opportunities. Reach out to professionals in your desired industry, which I have mentioned that you need to find some role models for you and try to check the past, what they have went through. As an example, once I have received some kind of like message from my peer, also analyst peer in IT, and he occasionally very like asked about am I searching for some work, and he actually was inviting me to attend also to for the job opening in Qatar Airways. I haven't seen him for surprise, but he knows that I have relevant experience. We were connected on LinkedIn, and he has invited me and to join for the application selection for the position of the senior data analyst. So I would say not only the formal connections can make it, informal connections also can make it, and those offerings can come in very, very informal way as well. As I have 5 minutes, sorry, Asaya. Yeah. Yeah, 5 minutes. so Okay. as I have told you, you will need to connect strategically, and by connecting strategically, please write very correct emails and ask them by asking them to show and share their experience with you. And those formats should not be just very informal way. Try to make it the formal way. You will need to show all your achievements in experience section, and there it's a really good showcase for your own skills
And please do write it in the more expanded way than your one-pager resume. And you can list all your projects there. You can highlight your contribution for those projects. Another thing, you need to put the quantified achievements with the numbers, if it's possible, because some of the companies, they put NDA. Then you can put some kind of like a percentage view. And here's an example which I have put how you need to write your achievements within the experience section. Next one, please do use a recommendation section as well. You may ask your colleagues or your from the same team, from your managers, to provide the recommendation to you. Later on, it will help you to have that positive testimonials and to add your credibility on your profile. And also you can approach other people to provide them recommendations as well. Here, it helps you to build like a strong networking there. As I have mentioned you may also write some kind of posts about your current work, and it should be written either on your own profile or in some dedicated groups, which I have mentioned. You can comment, you can engage with those people, and it will increase your visibility on the social network for the professionals. As I have also mentioned to you, please do follow the companies and the influencers within your industry. You may need to follow those companies because they will post all the up-to-date information there, and you can see and engage with their content over there. Later on, it will help you on the interview to use that knowledge, and you can basically show that you're well knowledgeable about their company. And the main feature about the job posting, so please do use the alerts. Alerts will help to minimize your time on the job searching, and it will help you to understand which companies you have already applied and which you don't need to open. Prepare your one-page resume and a cover letter. If required, there can be multiple versions. Also use the multiple channels for the job application. There are actually two types of the job application. I would say one is mass by using the easy apply, and second one is selected. When you go on the weekend, let's say, you will make the list of all the companies, dream companies, which you are aiming and find the job. There you will need to fill out all their applications, which will take more time. So strategically start from the easy apply, and later you will select the companies where you want to work and work on them separately on the other day. As we're mentioning here for the remote workers, please do use the remote filter if you're looking and aiming to find only remote job, and there are actually plenty of them. I listed a few companies, which actually big companies, which is hiring remotely very frequently. So you can use as a reference and try to check their websites. Another point that you can use the premium package, which costs actually around $30. But before that, you may use it for free for 1 month. And it will help you to contact directly to hiring managers, to compare yourself other applicants, and access for the learning model. So I would say don't be afraid for the rejections. If you can see, I'm showing here, I have applied for 25,500 applications only on LinkedIn. It's a part of what I have applied on the company position. So it's for the 10 years I'm using LinkedIn. It's this kind of statistics I have. Another tip, if you're seeing the requirements for the job, if you're covering, let's say 70%, it's enough. You can move on. Don't think that it's too complicated and that you cannot do that. It's too comprehensive. Please, covering 60% and go on. So
I hope today it was like quite useful that I have shared with you my tips on the mastering LinkedIn, and it will help you to build your career on strategically and to grow your personal branding and the networking. You can find me on LinkedIn. My name is Saya Mutanova, and on Instagram as well, where I'm sharing more tips on the job searching, where I'm sharing my experience of being the digital nomad. Thank you. Thank you. Amazing presentation, Saya. All of us, we start sharing our LinkedIn profiles. I think this is actually networking in in progress, yeah. So you inspired us. Someone shared that they have started changing their about section on their profiles. Thank you so much. So prepare your question for the Q&A session at the end of our event. I think many people would like to ask your questions. And there was a question about presentation. All the speakers, I hope they will share their slides, right? And there'll be a chance to socialize the presentations of today's presentations, right? Okay. Let's move on. And our second speaker is Fatima Nakibova from Tajikistan. She's a IT project manager with 5+ years of experience, former manager for digital freelance project funded by UNICEF and implemented by Imhona. The session will be in Russian. Тема «Ожидание и реальность в мире фриланса». Также 20 минут у спикера. Придерживайтесь времени. И Фатима, добро пожаловать. Всем вечер. Я Фатима, я представляю GoViral Таджикистан и быть частью мероприятия. Коротко хотела бы рассказать о том, что я не имею опыта во фрилансе, но имею опыт как в бизнес-проектах, так и по проекту ЮНИСЕФ по удаленной занятости и фриланс, который я вела, соответственно, и где мы создавали возможности для трудоустройства фриланс. Хотелось бы начать вам рассказать о том, что происходит в нашей стране на данный момент, учитывая... Одну минуту. На данный момент это то, что происходит, учитывая то, что численное население 10 миллионов человек, из которых составляет 71% молодежи, подростки, и 51% это трудовые мигранты в основном, и те, кто не имеет образования, но не трудоустроены, это 25%. Учитывая данную статистику, можно сказать вам о том, какие возможности работы есть в Таджикистане, также на каких направлениях может развиваться фрилансер. И начать с того, что существует такие понятия, как удаленная работа и фриланс. Уверена, что каждый из вас знает. Если говорить о удаленной занятости, то можете работать, получается, удаленно из дома как сотрудник или же в той или иной организации. А если вы хотите работать на фриланс, то можете работать по своему графику, в том направлении, которое нравится вам, который вы имеете также опыт работы. И в основном основные направления в Таджикистане, в которых работают как фрилансеры и также удаленно, это программирование, это маркетинг, дизайн и дата-аналитика. Это 4 основных, получается, кита, в которых развивается наша молодежь. И также призываю, чтобы развивались и двигались дальше по этим направлениям. А спрос по направлениям, учитывая в Таджикистане, как вы видите, в основном на IT, также на маркетинг, дизайн и дата-аналитику. Здесь показано отношении. В основном это идет, получается, основной спрос на айтишников и да, дизайн и, как сказала, маркетинг. Если говорить о секторах трудоустройства, то каждый фрилансер или тот, кто хочет работать, может работать как индивидуальный предприниматель, так же, как и в частном секторе. И редкий случай бывает о том, что он может работать на государственный сектор.
В основном существуют такие платформы для заработка, которые развиты в Таджикистане и на которых работают ребята. Это вы видите на экране, это получается фрилансер, Keywork, также UHRS, Яндекс.Толока. В основном все эти платформы могут предоставлять разные направления, например, также, как я и говорила, дизайн, получается, маркетинг. Но здесь также есть такие возможности, если у тебя нету другого образования, ты имеешь определенные небольшие знания, то также можешь приступить к работам, выбирать тот или иной проект, который тебе нравится, и развиваться именно в том направлении, которое тебе нравится. И если говорить о том, что у нас существует вывод денежных средств в Таджикистане, в основном денежные средства можно вывести через платформу. Это Visa, SWIFT, и в редких случаях это денежные переводы. И если говорить о достоинстве иностранной работы в Таджикистане как фрилансер, прежде всего это основным плюсом могут быть это работа как удаленный заработок, это то, что ты можешь работать когда угодно, где угодно, и получать тот или иной высокий доход, который в Таджикистане, если говорить о том, что средняя заработная плата составляет $300, то ты можешь получить за один какой-то свой проект $300 и улучшать свои навыки и в этом направлении получать хорошие возможности. Если говорить о налогообложении, в большинстве странах есть определенные законы на налогообложение фрилансеров, то есть как вот говорить о том, что если ты будешь работать на кого-то в той или иной организации, мы платим определенный налог, зарплаты, то здесь у нас нету пока что таких возможностей, и любой желающий может работать и не платить налоги, если он будет работать сам на себя. Если говорить о частном каком-то секторе, и он будет предоставлять свои услуги, соответственно, он также может платить налог как индивидуальный предприниматель, налог очень минимальный, 7%, и это очень выгодно и для фрилансера, и тот, кто может работать удаленно. Но минусами также могут быть это поиск заказчиков, то, что очень мало тех, кто готов брать к себе на работу в качестве фрилансера или на удаленку, и в основном это можно предложить то, что многие ребята могут работать за рубежом и найти заказчиков за рубежом. Также у нас есть ограниченный доступ к интернету. Это то, что в Таджикистане мы находимся на горной, и в основном 70% занимают горы, и иногда бывают сбои с интернетом, и это тоже может повлиять на работу онлайн, и в основном метод вывода денежных средств. Потому что большинство, если говорить о платформах или о том, что можно работать за рубежом онлайн дистанционно, то иногда возникают такие методы вывода средств, то есть сложности с ними возникают, если если у тебя, например, нет возможностей вывести денежные средства, то это тоже могут принести проблемы. Но в целом я считаю, что есть достоинство работать как фрилансер в Таджикистане. Почему? Потому что это развитие будущего, это может помочь расширить свои возможности и помочь стране в целом и принести не только для себя какую-то пользу, да, но и страну в целом. Поэтому призываю каждого, тех, кто сейчас нас слушает, ребят, которые еще не вышли на фриланс, работать в данном направлении и получать те возможности, которые есть у нас. Я думаю, что вопрос будет позже, да? Я уложилась. Но я думаю, у вас осталось время. Если есть вопросы, можно еще, наверное, спросить. Так. Ребята, можете писать вопросы на русском или на английском. У Фатимы есть, да, время ответить. Есть ли минусы фриланса? Да, как я и сказала, это поиск заказчиков. То есть в нашей стране, если ты работаешь дистанционно, то не каждый работодатель захочет взять тебя на работу и работать дистанционно. Или же ты можешь с ним договориться. Также ты каждый раз будешь искать этих заказчиков. Например, проработал, сделал определенный проект, и дальше опять нужно искать. Вот в этом немного иногда бывает загвоздка, так как пока что это данное направление еще не развито в Таджикистане, и в основном все привыкли работать, получается,
как бы как удаленный сотрудник, да, или же как сотрудник вот с 8 до 5 часов. Поэтому чаще всего, прежде всего, это бывает первое, что самое важное. Если говорить, ну, основные два, могу как бы еще раз повторить, сказать, что это ограничить доступ к интернету, иногда бывают сбои, и как бы, если говорить внутри Душанбе, то это бывает довольно редко. Но если говорить в сельских населениях, да, в других областях Таджикистана, то, конечно же, это бывает чаще, потому что там как бы поставка интернета и вот сама территория горная того, что возникают проблемы и неполадки. А методы вывода денежных средств это тоже очень важно, потому что если говорить о платформах, да, заработка, то не каждый имеет, например, карту или имеет вот вывод денежных средств. У нас вот SWIFT также бывает перевод. Это очень дорого для большинства из них выводить денежные средства. И не каждый работодатель будет готов переводить через денежный перевод. Поэтому в основном, если говорить о платформе, не всегда бывает вывод денежных средств через Таджикистан напрямую, потому что нету договоренности между странами той или иной платформы, если это говорить о Америке или Европе, и это тоже может быть помехой. Еще есть какие-то? Да, вопросы. Если работодатель находится на территории США, и я, к примеру, с Казахстана, работодателю нужно будет платить налог, или же мне? Получается, это будет двусторонний налог, потому что с вашей стороны каждая страна выплачивает свой определенный налог, и также вы платите налог то есть за этот перевод, то есть это будет или SWIFT перевод, или виза, вы тоже платите определенный процент. И здесь уже у нас в Таджикистане, скорее всего, не будет, потому что вы, если зарегистрируетесь как индивидуальный предприниматель, возможно, вы будете платить. Но если вы будете работать вот так напрямую с работодателем, то вы только подписываете с ним какой-то определенный контракт и не платите никаких налогов. То есть это будет только в той стране и за, получается, вывод денежных средств. Но в Таджикистане нет. Мгм. Спасибо. Да, если спикер ответил на ваш вопрос, можете дать знать, будет понятно. Для каких сфер деятельности больше подходит работа фриланса, например, с образованием HR-менеджер? Есть варианты работы удаленно. Анисахон спрашивает. HR-менеджер, да, если договориться работать, но это будет работа не могу сказать, что это будет как фриланс, но это будет как удаленная работа, да. Ты можешь договориться с работодателем и работать несколько часов и одновременно работать в другой организации. Но это все должно быть прописано в договоре. Вы можете обговорить это все индивидуально и договориться также о цене, сколько будут вам выплачивать. Ну да, такие есть, конечно. Мгм. Еще вот вопрос. What about internship for Central Asians? Internships in order to earn skills and experience. You mean remotely, Aziz, right? Какие-то возможности internships для удаленные internships. Это получается в основном для тех школьников, да, получается, студентов. Это об этом вопрос? Ну или начинающие, да, специалисты? Если да, вот это вот больше подходит, если работать на платформах для ребят, кто учится или работает, если они могут работать на платформах. То есть есть определенные платформы, в которых они могут представлять свои услуги, знания, которые они имеют, или даже вообще без знаний заходить и работать. Бывают такие задачи на платформах, просто перевод текста или ранжирование документа, или там изображение какое-то нужно, да, посмотреть, подходит или нет, вот как соответствует ли данное изображение другому изображению. То есть этому не нужно учиться где-то, да, или иметь какой-то навык. То есть это чисто твой навык, который ты можешь приобрести во время этой работы и получить определенные денежные средства. Если говорить о работе, например, у нас как сотрудника, да, в Таджикистане, то бывают такие моменты, когда тоже можно договориться на определенный период времени, но будут выплачивать небольшой заработок например, до $100. И также, если
чаще всего бывают разные там проекты, в которых могут ребята обучаться, работать. Это чаще всего бывает в разных IT-школах, которые представляют разные какие-то проекты или конкурсы у них бывают, на конкурсах. То есть, да, ты можешь это работать, но это будет не постоянно. Но если ты хочешь работать как интерн, то, конечно, на волонтерской основе, но в то же время тебе могут оплачивать. Разные IT-организации принимают к себе сотрудников и выплачивают, ну, минимальную, где-то получается, от 40 до $100 максимум оплату. И это все тоже индивидуально, нужно договариваться с заказчиком или там с начальством той или иной организации, который готов принять тебя. Да, я думаю, что я вот здесь добавлю из своего опыта. Сейчас, наверное, можно какой-то список даже составить, может быть, кто-то потом сможет поделиться, платформ, на которых, да, ищут русскоязычные, и вот платформа, тоже Фатима упоминала, англоязычные, да, типа Upwork. Ну, у каждого там своя механика, как находить работу. Для начинающих специалистов тоже есть возможности, ну, то есть не без большого опыта. Даже там, например, вот Фатима говорила про разработчиков, да, большой спрос, но есть также спрос на создание там лендингов, да, где не нужно знать кодинг, не нужно знать разработку, а можно там на тильде, например, собирать. То есть, если поискать, то и для начинающих специалистов, и когда ты студент, можно находить возможности работать удаленно. И вот как Фатима сказала, для экономик наших стран, региона, да, Центральной Азии, должны, я думаю, больше и больше создаваться условия и законодательно поддерживаться то, чтобы ребята больше и больше работали, выходили на соседние рынки, а может быть даже зарубежные, да, если английский есть, и работали. Потому что, по сути, вы остаетесь в стране, деньги, да, которые вы зарабатываете, остаются в стране, и contribution, да, в экономику вашей страны, но тем не менее вы работаете со всем миром. Так, и what do you think about how can small businesses and startups differentiate themselves in competitive markets and attract investors and customers? Это к какой теме вопрос? Я, честно говоря, не совсем поняла Паризода. Больше такой general question for a Q&A session. Мы можем потом вернуться и вместе, наверное, вместе со всеми спикерами попробовать ответить. Да? Или если вы хотите, Фатим, можете, ну, буквально минутку-две добавить что-то по этой теме, если есть. Ну, это 1-2 минуты нельзя сказать. Может, Да, давайте тогда, наверное, в конце оставим, чтобы в конце обсудим, да. интересно. Избежать скама во время фриланса. Но у нас уже... давайте остальные вопросы оставим на потом. Если, Фатима, вы можете прочитать вопросы и себе, ну, там, записать, да, чтобы подготовиться к Q&A-сессии. И как раз вот Руслан задавал вопрос еще минусы фриланса. Мы плавно перейдем как раз к следующему спикеру, Адилет Мелис, потому что он будет рассказывать нам о теме Mental Health for Freelancers in Russian, ну, то есть на русском будет презентация, но это очень важная тема, потому что я сама тоже работаю удаленно, и очень нужно много самодисциплины. Ты можешь сидеть вот сейчас у себя на кухне за лэптопом, и в какой-то момент ты понимаешь, что твоя работа просто проникла в твой дом 24/7. И вот, я представлю Адилета, он General Designer, UX UI, 3D and Visual Communication with 10 years experience. Адилет у нас опытный дизайнер, и поэтому сегодня он расскажет о том, как он работает во фрилансе и не выгорает. Здравствуйте всем, меня слышно? Да. Я давно не выступал, очень сильно волнуюсь. Если что-то пойдет не так, прошу не судить строго. Сегодня я бы, наверное, хочу затронуть такую тему — ментальное здоровье фрилансера. И, наверное, эта тема очень хорошее дополнение к предыдущей презентации. Первый вопрос. Сталкивались ли вы с выгоранием? Можете в чате отметить, кто вообще до этого выгорал? Если коротко про меня. Я дизайнер, работаю в этой отрасли уже 10 лет.
из этих 10 лет 4 года работаю на полной удаленке. 2 года до этих 4 лет работал в гибридном режиме. И последние 2 года прожил в 6 странах. На данный момент работаю в американские, британские, а также компаниях, которые находятся в Арабских Эмиратах, как контрактор. И затронем, наверное, суровую реальность фрилансера. 55-70 часовая рабочая неделя, давно это уже не стереотип про китайские и японские компании. Это стало уже такой реальностью для многих фрилансеров. Это происходит из-за того, что большинство сотрудников, которые переходят на удаленную работу, они начинают просто работать намного дольше. Из-за того, что просто люди не могут правильно оценить объем задачи. Это первая проблема. Вторая – это прокрастинация, когда дома сидишь и комфортно, и люди с утра до вечера могут сидеть там в комфорте, а потом к вечеру уже начать собираться работать прямо до утра. Отсутствие живого общения – это тоже одна из таких проблем, потому что многим людям, особенно экстравертам, необходимо живое общение и поддержка, а некоторым даже интрижки на работе – это как бы необходимая вещь. И ненормированный график. Вот эти причины являются основными причинами для выгорания людей. По статистике Indeed за последние 2 года 31% сотрудников, которые перешли на удаленную работу, они работают на удаленной сфере больше, чем в офисе, чем они раньше работали. И, конечно, это является большой проблемой, и люди выгорают от этого. Выгорают, конечно, очень... Выгорание, не знаю, сталкивались ли вообще с выгоранием, но выгорание – это такое состояние, это не депрессия. Основное отличие от депрессии – это когда у человека в организме нарушен биохимический состав, получается. А выгорание – это основной ключевой фактор, когда человек много волнуется, тревожится, и в итоге приходит к такому состоянию, выгоранию, когда у человека просто не остается сил. И, конечно, последствия бывают довольно печальными. Я не хочу никого пугать, потому что это стандартная тема для всех, большинства фрилансеров. Первое время люди из-за отсутствия опыта, у них нарушается сон, многие перерабатывают, тревожатся, у некоторых даже бывают панические атаки, нежелательный набор веса из-за того, что очень много приходится сидеть за компьютером. И это все, с чем приходится сталкиваться. Но по моему опыту, это тот опыт, с которым надо столкнуться, чтобы расти дальше. И эти все факторы являются ключевыми, чтобы люди начали строить более сильную версию себя. Когда человек сидит в комфорте, конечно, у человека не бывает роста. Но когда человек сталкивается с такими изменениями в жизни, это подталкивает человека. И происходит такой рост после выгорания, что у людей развивается эмпатия, у людей развиваются хорошие софт-скиллы, что люди начинают друг друга, коллег, родных лучше понимать. Другой момент – это понимание своих эмоций. Люди начинают формировать правильный образ жизни, что тоже очень важно. И, наверное, самое главное – это переоценка ценностей. И восстановление. Тут такой момент, что для восстановления людям нужен правильный график сна, активный образ жизни, личные границы. Людям надо научиться говорить «нет». Практиковать практики осознанности – это йога, медитация, прогулки. Выучить более такие подходящие методы тайм-менеджмента. К примеру, закон Паретто очень хорошо подходит. И для людей, к примеру, как я, для перфекционистов,
надо как-то усмирить свой перфекционизм, потому что лучше плохой законченный проект, чем незаконченный идеальный проект. Все мы страдаем, да, немножко перфекционизмом. Да, наверное, у большинства людей эти проблемы. Но, конечно же, есть и привилегии у фриланса. Мгм. Основным это является гибкий график, когда можно работать для себя в удобное время, возможность путешествовать, возможность выбора проекта и заказчика, что является очень важным плюсом. Возможность зарабатывать больше, потому что ваш заработок зависит только от вас. Проводить больше времени с близкими, что тоже очень важно. Мгм. И я бы хотел бы еще затронуть такой важный аспект продуктивности в дороге. Когда если в будущем решите путешествовать и в то же время работать, первое, надо, наверное, а, научиться быть морально готовым работать в любой атмосфере. Не у всех людей получается работать вне зоны своего комфорта, когда есть рабочая атмосфера. И тут очень важно быть морально готовым, научиться работать, сидя в ресторанах, в кафешках, в аэропорту, хоть где угодно, потому что когда человек путешествует, меняются еще часовые пояса. Второе. Цель путешествия. Надо очень хорошо понимать, зачем вы путешествуете. К примеру, когда я был на Бали, я встретил там ребят, которые туда приехали и просто не понимали, зачем они туда приехали. Это другой момент. Вы должны для себя определиться, зачем вы путешествуете, что вы ожидаете от этого путешествия. И третье, самое важное, наверное, из этого списка, это образ жизни. Путешествие, но формировать правильное питание – это очень важно. Продолжать правильно питаться, продолжать вести правильный образ жизни, активный образ жизни, а также правильно высыпаться. Вот эти моменты надо все же очень строго соблюдать. Я чуть-чуть волнуюсь, наверное, много чего еще хотелось бы рассказать, но из-за волнения пока Думаю, что сейчас все, мои что из вопросы себя будут, и вы могу сможете выдавить. Адилету Да, если у вас дополнить. вопросы, пишите в любое Да, время. пишите вопросы Адилету. Я думаю, это очень интересно, очень важные темы. Особенно после пандемии, когда, ну, в моем примере после пандемии я научилась работать в любом месте, потому что ты привыкаешь быть онлайн, ты в путешествии, не знаю, с ребенком в ресторане, как вы говорите. Это действительно уже такой навык для фрилансера, суметь сфокусироваться, да, сконцентрироваться в нужный тебе момент, в любой момент времени, Да, это дня может происходить. Я думаю, это очень важный навык. И для всех нас, также после пандемии, ценность здоровья, ценность а, такого осознанного подхода к своему управлению своим энергией, временем, здоровьем, да. Я думаю, что это важно для каждого из нас. Так, вот вопросы интересные. Мгм. Прокрастинация — это пожизненно на удаленке. Так, первый вопрос вот у нас был. Так, Татьяна написала, как искать заказчиков. Это, наверное, к Адилету или к Фатиме больше вопрос, пока не поняла. Уточните, пожалуйста, Татьяна. Что можете сказать, по мнению фриланс это только для молодых людей, так ли это? И воспринимают ли А, опыт фриланса работодатели в стране как полноценный опыт? Я могу, наверное, ответить на этот вопрос. Нет, фриланс не только для молодых людей. В моем опыте я встречала людей, которые вот в 40 лет, в 45 лет Мгм. переходили из каких-то отраслей именно в отрасль дизайна, 3D-графики, программирования и успешно находили работу. И поэтому я могу сказать, что а, фриланс не только для молодых. Наверное, тут больше желания и стремления.
И вот воспринимаете ли опыт фриланса как полноценный? Такой хороший, интересный вопрос. Определенно, да. Потому Мгм. что работа происходит в офисе либо удаленно, работа есть работа. Там вообще Мгм. никакого отличия. Мгм. Все ли профессии есть на фрилансе? Ну, это такой Руслан вопрос задал, А, достаточно простой, мне кажется. Или же есть Очень какой-то хороший. определенный список? Мгм. Нет, вообще происходит такая автоматизация в наши дни, что многие профессии, они адаптируются под удаленный лад. И, Мгм. возможно, конечно, там копать картошку через компьютер не получится, но многие профессии, даже как ранее спрашивалось именно про HR, Мгм. должности, да, многие профессии, бухгалтерия, HR, все переходит на удаленный этот режим. Мгм. Несколько лет назад я работал в одной американской стартап-компании, и у нас вся компания была удаленная. Там у нас юристы, бухгалтеры, HR. У нас даже был йога-инструктор, который удаленно с нами работал, и получается, все были на удаленке. А, Мгм. Поэтому очень много профессий в эти дни переходит на удаленный режим. И я думаю, этот список, он будет все больше и больше пополняться. Да, я тоже читала отчет, что какой-то ресерч, точнее, что в ближайшие там десятилетия рынок удаленной работы будет только расти и расти и расти. Как можно больше специалистов будут а, переходить на удаленную работу. Так что это Мгм. большой тренд, я думаю. Так, как фрилансерам справляться с чувством одиночества и изоляции? Какие существуют методы для построения сообщества и поддержки среди фрилансеров? Да, это очень классный поинт, да? А, Как Вопрос, сообщество строить? Мгм. вопрос, наверное, чересчур обширный, и в моем понимании не всем вообще не всем нужно строить свое какое-то сообщество. Наверное, многим людям просто достаточно найти одного друга, с которым нужно общаться. И это будет, в принципе, если человек будет правильный, подходящий, если этот человек будет тебя выслушивать, этого достаточно. Но и, конечно, есть альтернативный вариант нанять психолога. Я думаю, все опции надо одновременно использовать. Да, да. А, И другой, наверное, чуть-чуть затрону. Мгм. Конечно, это не моя отрасль, но именно как вот бороться с одиночеством, это тут, наверное, у многих людей оно появляется из-за отсутствия чувства безопасности. И тут надо, наверное, чуть-чуть больше работать над своим чувством безопасности. Мгм. Корни исходят обычно оттуда. А безопасности что там с работодателем, в смысле, да? Вообще, Ну, там эта заработаешь, не тема слишком заработаешь. обширная, да, вот многие люди боятся там потерять работу, Мгм. и у некоторых людей бывает просто страх жить. И все это у нас с детства заложено чувство безопасности внутри. Не И у всех. когда у этих, да, вот это чувство опоры, чувство безопасности, когда чуть-чуть смещена на какие-то другие вещи, как финансы, либо друзья, либо какой-то социум, какое-то общество, Мгм. вот в такие моменты, когда у человека самооценка, оно именно за счет вот этой чувства безопасности тоже чуть-чуть смещается от себя. И человеку труднее в себя верить. И вот эти моменты люди, конечно, больше всего они чувствуют себя одинокими. Ага. Человеку, в общем, нужен человек, да? Так, у нас еще Люди, мы есть. очень социальные существа. Да, да. Так, еще буквально пару минут уделим, и остальные вопросы уже тоже можно потом будет задать. Вы правильно отметили, что на удаленке работаешь больше, чем в офисе. Как можно сохранить баланс работа-отдых на удаленке? А, И еще Здесь, вопрос, как вы наверное, справляетесь с прокрастинацией тоже. Вопрос один. первое, с прокрастинацией. Я справляюсь за счет того, что обычно
уделяю каждый вечер 5 минут и выделяю 5 минут на планирование следующего моего дня. Это, получается, я заранее планирую, какие часы я работаю, какие часы я отдыхаю, какие часы занят другими делами. Планирование – это, наверное, в моем случае это решение справляться с прокрастинацией. Какой был там второй вопрос? И как сохранять баланс? Работа, жизнь, отдых. На вот этом типа. Здесь, наверное, баланс сохраняется тем, что просто надо одеть удобные вещи, в выходные просто выходить из дома. Потому что у меня много знакомых программистов, дизайнеров, и эти люди, мои друзья, они могут иногда просто месяцами не выходить из дома, потому что им комфортно. Но когда человек сидит дома очень много и работает, и вся жизнь просто превращается в работу, они потом потихоньку выгорают. А когда человек выгорает, человек еще больше не хочет из дома выходить. И это какой-то вот такой цикл ада. И ключевым решением здесь просто, если вы живете в каком-то определенном городе, это просто выходить на природу со своими друзьями, родными, завести какое-то хобби, идти на какие-то спортзалы, на йогу. У меня лично есть привычка каждый вечер выходить минут 40 гулять. Потому что прогулка – это один из тех вещей, которые работает лучше, чем лекарство против тревоги, против выгорания. И прогулки очень сильно недооценены. Здорово, да. У меня тоже очень большой нетворк разработчиков, дизайнеров, и бывают такие случаи, что, например, вот у меня дизайнер может сидеть дома и выйти, у нас же погода меняется в Бишкеке быстро, и может одеться тепло, потому что, казалось бы, холодно же было, а погода за это время поменялась, человек не выходил несколько дней из дома, и он выходит, уже понимает, что, не знаю, там, погода поменялась, уже там потеплело или наоборот холодно стало, так что ну, многие представители, наверное, таких профессий креативных, они могут быть достаточно интровертными, и по этой причине, наверное, да, сидеть в Да, основном дома в изоляции, это свойственно. Так, не вытеснит ли фрилансеров искусственный интеллект? Наверное, вопрос тоже мне, да? На Ну, самом ваш, деле да. этот вопрос я изучал как раз где-то 3 дня назад, потому что этот вопрос, как и дизайнера, этот вопрос меня тоже довольно сильно тревожит. И из того, что я изучил 3 дня назад, конечно, есть шансы, что какую-то часть моей работы отнимет все же искусственный интеллект, но не всю мою работу, потому что искусственный интеллект так или иначе, он может выполнять какие-то только точечные работы. Но всю мою работу, которая проделывается там из где-то 8-10 этапов, если возьмем какой-нибудь проект, AI, наверное, в ближайшие годы точно, наверное, не сможет покрыть все направления. То же самое про программистов. И самый простой пример, к примеру, есть CSS и HTML, которые существуют там уже 20-25 лет, и до сих пор никто не придумал замену им. Хоть и искусственный интеллект есть, и все, как вручную верстали, так и продолжают верстать. Да, AI покрыл какую-то часть работы и будет покрывать потихоньку, но полностью оно, я думаю, не отнимет ни у кого работу. Особенно, точно у программистов, не у 3D-шников, не у дизайнеров, по крайней мере, в ближайшие годы. Хорошо. Спасибо большое, Адилет. Очень такая насущная тема, коснулись насущной темы. Я думаю, что мы оставим еще пару вопросов осталось, но нам надо же переходить к спикеру другому. И оставшиеся вопросы, да, мы можем обсудить по завершению, как все спикеры выступят. Так, next speaker is Ilyas Sisov. He'll be presenting in English. This is why I'm announcing
in English as well. He's a front-end web developer with 7+ years of experience, internet marketer, mentor, freelancer, alumnus of Flex and Next 30. And the topic is focused on content marketing secrets for freelancers, how to double your client base. Hi guys, how's it going? Hi, Ilyas, welcome. Yeah, thank you very much. So I'm very happy to be here today, among these beautiful people, from Central Asia, among some of my friends. So yes, so let me please, could you please navigate me on how I can share my screen? Yeah, could you please tell me where I think Ilyas is now a co-host. You should be able. You don't see a share screen button on button panel, no? No, not really. Share I see screen. like the microphone, the video stuff. Khurshida, can you help us? And oh yeah, now I see. Now I've got it. Cool. Thank you so much. Okay, all right. So, okay. So can you see my screen? Yes or no? Yes. Yes. Great. I hope everyone can see the screen. So my friends, I'm also like for the last probably 1.5 year, I work as a freelance web developer, web designer, and previously I also work in the companies in Europe, in the United States. Yes, and as a freelancer, or like maybe like as a business owner, people who own a business, it's questions of marketing and sales. It's our like almost like a second job. That's why I decided to talk about the content marketing today, and I'll show you like some little bit like stories, a little bit of theory, and also I'll give you some action steps. All right. So yes, please consider 20 minutes, yeah, for a presentation. yes. Okay, cool. Yeah, that's great. So the first question, please write to the chat. Can you hear me? Yes or no? Yes, I hope almost everyone can hear me. So, my friends, let's introduce a little bit ourselves. So, could you please write to the chat what's your name? Okay, so. Okay, great. So it's nice to meet you all today. So the next question, a little bit to know you a little bit better. So, what cities are you from? Could you please tell? Okay, great. It's nice to see that everyone is here from Central Asia, mostly. Great. So, my friends, I'm sure that most of you heard about such as the like words as a content marketing. And could you please write to the chat? Have you heard it before or no? Yes or no? Okay. I see that some people, that most of people have heard and some didn't, but it's okay. So, my friends, let me tell you like a little story that will pretty good, demonstrate what is content marketing. So, please meet Alex. Alex, he's a professional dentist. He's a very good doctor. But recently, he and his family they moved to a new city. And now Alex doesn't have any clients because all his patients stayed at his previous place, and he doesn't really know what to do, on how to get new clients, how to get new patients, and he's frustrated about that. But very happily to Alex, he has a friend. Please meet Andy. And Andy is a marketer, and Andy, it's his job to get a clients to help, make sales, attract new people. And Alex
talked to Andy and told about his problems. That hey mate, I'm so frustrated, I'm so unhappy because I don't have patience. Can you help me? And he says, of course I can help you. It's my job to help people, to get a clients. So have you ever heard about the content marketing? And he says, oh, well, I've heard something, but not really, could you please, tell me more? And he's all right. So in very short, content marketing is when you take problems of your clients, pain points, and some questions, and show people or tell people how to solve them. It could be video, it could be photos, it could be text, doesn't really matter. The main point is that you have to show how you solve the problem. And in case of dentist, you have to explain people on how often do you have to clean your teeth, or how to choose a toothbrush or toothpaste, and so on and so forth. So now our friend dentist Alex, he created a list of most frequently asked questions on what people usually ask about teeth, gums, toothpaste, and some problems with their mouth. And for the next 2-3 months, he started to do, creating a content like videos, photos, but mostly in case of Alex, in case of Dennis, he decided to do videos. And he was recording short videos in his place of work, answering on how people have to take care of their teeth, and he was publishing them on YouTube. And it was kind of almost magical, because by the end of the first month, content marketing helped dentist to get his first client. By the end of the second month, he was able to get his first 8 clients. And by the third month, Colgate created a new toothpaste, Caries Killer, and people stop going to dentist. So that was kind of a short story. I hope you guys have some idea. So could you please now write to the chat, what's the moral of the story? What have you understood about content marketing? Please write to the chat. I also gonna take a look to the chat to see. Yes, please be active. We have prizes for the most engaged participants. Yeah, great. Okay, Amirbek says online advertisement. Well, it's part of the online advertisement. Okay, who else? Maybe Yelena. Yelena, maybe you're gonna add something. I know you're a very intelligent person. Content management. Okay, yes, content management is the part. You start doing sales through what? Through, yes. Okay. All right. So, my friends, thank you very much for your answers. So, yes. So, as you saw in the story, that our friend Alex, he wasn't directly, approaching people and said, "Oh, I'm the best dentist in the world, and I will give you 100, not 100, like 50%, discount. Please come, as people usually do, or buy 2 get 3rd free." So it's a little bit more organic. It's a little bit more natural way of, attracting people who is interested in has a potential interest in your services. So it's almost like indirect sales, because why? Let's say
in the case of Alex, in the case of Dennis, he like explains how to choose like a toothpaste, toothbrush, how often do you have to use a tooth thread and everything. And now let's imagine that one day someone needs a dentist service. Who will they think about? Probably one like on the first place or the second place. Please write to the chat. How do you think? Any ideas, my friends? Yeah, exactly. It's going to be that dentist because why? Yes, Nuraim asked to repeat the question. So as I showed in the story that, the dentist, he was producing YouTube videos, giving advices, recommendations on how to take care of their teeth. And now, let's say like in 1 year, in 6 months, when other people, who watched his videos and they would like to go and, take care of their teeth, who will they think about? О ком они подумают в первую или во вторую очередь? Maybe I can, say something in Russian. How do you think? Please write to the chat. Okay, not so much activity in the chat. We'll go back to presentation. All right. So, my friends, as I said previously, I'm going to share with you a little action plan. It's a little bit step-by-step guide. Connection issues. Sorry. Yeah. Can you hear me? Yeah, I think some people missed your question. Yeah. No, I think now it's fine. Is everyone can hear Ilya as well? Can you hear me, guys? Yeah. Yes or no? Okay, cool. Yeah, great. I really like this word. Yes, great. Okay, so yes, we will have this question again. Okay, just for a sec. So, but a little bit after. So, here's the action plan of how can you use the content marketing in your current situation, guys. All right. So, and it's amazing, what do exactly. So. We will focus here like on the easy part. So it's the FAQ questions. So the frequently asked questions of your target audience. All right. So please write to the chat. What do you do? So what's your profession? Could you please write to the chat? So if you do UI UX design, please write UI UX design. If you graphic designer or maybe 3D or something else, please write to the chat so we can, have some feedback. And okay, videographer, great. Who else? English teacher, Go Viral ambassador. Wow, that's amazing. The Go Viral ambassador. Okay. Business development officer, UI UX silencer. Wow, it's something new. It's like new word for me. Great. So, thank you, guys. So we will use this information in a bit, all right? So, and as you can see, for example, like your business development officer and some people use your services. Maybe, like if you work in the company, it's your clients of your company. And these people have questions. And that's what we are talking about, this FAQ. So, and now step number one, we have to generate this FAQ list, and it's very easy to do, in the modern world. We're going to use two things. It's your experience and Chat GPT, right? Do you guys use Chat GPT? Yes or no? Please write to the chat. Yes or no? Oh, localizer, great. Okay. Yes. Wow. So many, prodigy of people here. That's amazing, guys. All right. So it means it's going to be much easier for you guys. So here's the prompt, my friends. Just one prompt that you can use, to get these questions. So it reads like this. So I am your profession.
focused on your area of expertise and then your target audience. And then you ask ChatGPT to list top 5 pain points and problems of your target audience. So please let me show you like in real examples. So it's example that I use. So it reads like this. I'm a web designer focused on developing websites for small businesses. It's important because you could be a web developer, not designer. You could you could be developing not the websites, but for example, web applications or like web ads. It's a little bit different. And also your target audience, it could be not small business, it could be corporate businesses, or even some local stores. So it's important to specify. So that's what ChatGPT, the result. So it's like it's a screenshot of 15 first questions. And the thing is that because I do this thing for many years, and it's really things that like problems, the questions that business owners all over the world they have, because they do not know how to solve that. And if you will start answering these questions in your Instagram, LinkedIn, YouTube, blog, you will start gaining this reputation of an expert, the person who knows how to get the things done and answer those questions. And that's why later a little bit these people, at least they will contact you and ask your advice, or maybe even buy your services. And it's going to be much easier to sell for higher price because you're an expert. So let's do one thing, like a case study with some of you. So the first person who will write in the chat the word hello, we will take and work with you as an example. So the first person. Okay, so it's Muyassar. Muyassar was the first. Okay. Am I correct? Yes. So Muyassar, I hope I'm pronouncing your name correct. Could you please say what you are doing? So what's your profession? Please, you can write to the chat, or what's your profession? Maybe we can unmute Muyassar, right? Oh yeah, that's going to be great. Even better. I guess he's I'll try typing. to do that, but unfortunately I can't. Yeah, Muyassar, you can type. Oh yes, student of business management. Yeah. I think he's unmuted, right? Oh yeah. Hello. Hi, Muyassar? Yeah, Can you hear me? Yeah. Yes. So basically, great. Business answering to your management. All right. So question, that's students of business management, right? all right. So okay. So let's go to our like little prompt. So it's your profession, businessman. So what's your area of expertise like? Because business management is kind of wide. So please, could you say one of your possible area of expertise? Okay, so marketing, finance, technology, great. And the last part, as you can see, it's who's your target audience? Because, for example, as I showed you before, it could be like small business, medium business, big business, like, or someone specific. For example,
I don't know, like oil and gas companies or something like that. So it's like the third piece of the puzzle. Could you please also tell us? Let's also stay conscious of time. Yeah. Okay, so let's be super fast. All right. So Moyasar, now you just take whatever you said, business management. That's your area of expertise, and now like let's say like business in overall. So we just like a little bit short on time. So you just put your words, whatever you said, just right here instead of this black things, and then it's going to give you this this little list of like questions, and then what you have to do is just filter this a little bit, because it could have some inaccuracies or maybe some questions like repeating yourself, and then you're going to have like a full list. All right, so thank you so much. So the second step is you have to choose your social platform, because it's going to be different for every type of industry, I would say. For example, in industry of like web design, probably the most suitable one is going to be LinkedIn or blogging, because it's lots of code, lots of like pictures, examples, but mostly it's text. If let's say you're a graphic designer like UI UX, it's definitely Instagram, because your area like is very visual. All right, and you have to just think a little bit and choose like one platform that suits you the most. And my friends, third step is you just like prepare content. It means like you make these beautiful pictures, carousels, videos, text, and the last step is you just go and publish this content, and hopefully 1 to 3 months you're gonna get at least couple of new clients, because it depends on your in your area. So that was basically it, my friends, from my side. So I would really like to connect with you. So in LinkedIn, if you would like to find me, and add me as a like your connection, I would really like to say hi to you and become friends with you at LinkedIn. Thanks so much. So that was yes. Mhm. Yeah. And now we have a quiz. Should I put it? Yeah. All right. So, my friends, we're gonna go through quiz. So, first thing you could use a QR code to go to the website. Or if you want to use just URL. So as you can see, guys, the website name is menti.com. I hope you see it, menti.com. And it will ask you, to enter a code. This 51. I can put it to the chat. Okay. So this website menti.com, and yeah, it's even with a you can use the link in the chat. So when you're ready, could you please tell me that you're ready, and we will start the quiz. Okay, so the first one, when Sarah is ready. Yeah, I see that Parvina has a question. Yes, I'm very sorry. Could you please share it with everyone, not just Sulfiqor, the link? Sorry, just a sec. Okay. So everyone, okay. Sorry, I did not see that. Okay, so my friends, here's the link,
And if you will navigate to that link, you will probably see the quiz. And please share code. Okay. So Mhm. code. Okay. So the code is 5160 7934 7934. So here's the code. So Parvina, you have some more question? I see you Mhm. raising the hand. No. Okay. Okay. Everyone ready? So okay. I hope everyone is ready. So my friends, can you see the screen? It says quiz, content marketing. Okay, I see likes. Great. So the first question, what is the most popular social media platform worldwide as of 2022? Please choose your answers. Mhm. Battle of Instagram and TikTok. Yeah. Okay, I think everyone is done. So the answer is Instagram, guys. Yes. Okay, and my friends, I forgot to mention that organizers said that the most active ones, I don't know, probably the winner will get a prize. Okay, some Can we see the promotional prize. names So of the winner? Or yeah, will we see the? I'm not really sure because actually, like I'm using this specific platform like for the first time, but Okay. probably, Let's check. I hope. Okay, so let's check. All right. So let's go to the second question. So, which type of content typically receives the highest, guys, highest engagement rate on social media platform? Mhm. Images? Wow. Wow. Someone vote for links. I'm joking. Really? Uh, that's correct, guys. It was a video. So let's go to the next question. So, which social media metric measures the total number of times your content has been seen? It's a little bit tough. Your content. Wow, our fierce battle. Yeah, that's crazy. That's crazy, guys. So yes, it's impressions, but some people said a little bit different things. Okay, even CDR, click-through rate, great. All right, next question. So, what is the common goal of using social media for business? How do you think, guys? Mm-hmm. All right, I see that majority of people, said that it's increasing website traffic. So let's see. And that's correct, guys. That's amazing. It's it's so cool to be among smart people. All right. So, which social media platform is known for its character limit per post? Twitter. Mhm. Wow. Facebook. All right.
Can I vote? No. How many more questions do we have? A little bit more. I think not so much more. Maybe 3 or 4. Mm-hmm. Okay, so which social media platform is best suited for sharing professional networking content and job postings? Wow, it's indisputable. Yeah. This is correct. It's LinkedIn. Okay, so the next question: which social media platform is often used to showcasing visually appealing products or lifestyle content? Mm-hmm. Not Snapchat, no? All Snapchat right, let's see the one. Yeah. It's of interest. Great. So, what's a term for the process of optimizing your website to rank higher in search engine results pages, like in Google? SEO, PPC, social media, content marketing, guys, content marketing. It's a tough question. Yeah, it's a little bit. Yeah. Well, that's correct, guys. So the correct answer is SEO, but content marketing is also part of that. So, which social media platform is primarily focused on short form video content? Short videos, guys. Not YouTube, no? All right. TikTok was correct. So, what's the primary purpose of using hashtags in social media posts? Why do you guys use hashtags? Mm-hmm. Wow, I feel myself like among professionals here, just like boom, just nailing that. Great, my friends. So that was once the results. All right, so I think we have to wait for something or some. I don't know. Have you used the? A quiz. Shall we wait? I'm not really sure. Like it's the first time I really use this, Mentimeter. Mm-hmm. Because here, just second, full screen. Enable comment from audience. There's no like reset results. Well, Yeah, I think the questions were really cool and some of them were really hard. But I think we have a greatly smart people here joining us today. yeah, yeah. Think- So if you have like some questions, maybe in Russian, if it's a little bit easier, I could, just answer if needed. Yeah, you can leave your questions for Ilyas, and I think Ilyas, you can make a hard decision, tough decision to choose a winner for your interactive session. Probably someone who asked Well, most yeah. question. Yeah. Well, yeah. I know, just check Okay. results. Yeah, I think this presentation Okay, was. just a sec. I have just opened the link. Maybe it's gonna show the results now. So Interesting. Found that
now that TikTok, Twitter are popular. I love TikTok. I think it's so popular. It's growing each year. Yeah. So as you can see, the results is kind of like this. It's not like the people's names here. Mm-hmm. So it's more like stats. So it's up to you, to Mhm. choose the most active person. I think everyone loved your questions and it was useful for all of us to take part in it. And Okay, so yes, let's move. I also added like, yeah, yes. No, Okay, it's okay. so Please go ahead. yeah. Yeah, you can find out later. Maybe the results will come up. We shall move to the next speaker. And thanks, Ilyas, for this fruitful Yes, presentation on content marketing. So let's now meet Sivara Hosiatkulova from Uzbekistan. She's a marketing specialist, coach, consultant, mentor with more than 3 years of freelance work. She'll be talking about personal brand and online career. It's again an interactive session with Go Viral Merge. So everyone, please listen and take part. Yeah, and interact. So again, we have 20 minutes. Sivara, please, welcome. Hello, good evening, everyone. For me, it's still good day because I'm located in Europe, but for you, thank you all for waiting for the last presentation. And thank you for the introduction, Bermet. I will share my screen. Let me know if you can see it. Do you see the screen? Can someone confirm, please? Yes. All right, Yes. perfect. So the main thing that I want to say regarding the agenda is I'm hiring remote workers and freelancers right now. So please stay until the end because I might need you and you might need me. So we'll have a quick introduction, then I will explain you what is personal branding, why we need it, give you some examples. And the most important part, we have a practical tool that you can use for your work and for your personal branding. And I'll explain how to use it, give you the checklist, and give my practical advice for online career and freelancing and where you can find your clients and interesting companies to work for. So a little about me, I have worked in international companies before, online and offline, in EBRD, Henkel, Amity, LG, and etc. And currently I'm doing mostly online projects. And my education is from Westminster International University, University of Mainz, ICC Paris Business School, and currently I'm getting my second degree from London Metropolitan University after work. So amazing benefit of working online is that you can combine it with studies or something more than that. And I have been in coaching for 3 years, but in consulting for 5 years, both online and offline. So let's define what is personal branding. Sorry, Sivara, you changing slides? Because I Yes, think you you can don't see see the it? first, just the title slide, yeah. It's Okay, not moving. that is strange. Do you see it now? Yeah. And which slide do you see? About yourself. Okay, yeah, that's the 3. right. Yeah, that's the right Slide, one. yeah. Thank you. And do you see the new screen now? No, not yet. I don't know what is wrong with Zoom. Yeah, It's this is the posing 4th slide. automatically. It's posing automatically. Let me share again because I want to concentrate during the presentation. Now you see my screen. Yes. And you can see the slide, I guess. Yeah. Okay, perfect. So it's moving. Oh, we can now see the 3rd slide. All right. Okay, thank you so much for the assistance. Now let's focus. So what is personal branding?
Here, if you Google it, if you check it on the Wikipedia, it will give you really, really long answers. But the main point is personal branding is how society perceives you. What is your authority in the society? And there was very important phrase that I have read is, how do your clients and your company talk about you when you're not in the room? So, and you can use personal branding also to advance your career. And you can see it also in the description of Wikipedia. In general, this is the interconnection between you and the society. And can you please let me know if any of you have used personal branding before? You can just put plus in the chat in the chat of this session. If you have used personal branding before, please put plus. Okay, I see some pluses, 2 minuses, minus, minus, plus, okay, nice. Okay, and now do you think that it can really help you finding your clients or finding online job? If you believe that yes, it helps, put plus. If no, put minus. Do you think it really helps you in your career? Nice. I see a lot of pluses and yes. Okay, perfect. So I also totally agree that it helps, and here are the reasons why. It has actually helped me too. So in your online career, like some of you might think, why do we need it? Actually, that's a good question, because we know that we need branding for the brands, for the companies. But why do specialists need personal branding? It's because it gives you chance for wider networking opportunities. More people know about you, more people want to reach out to you. That's the simple logic. But apart from that, you can also actively grow your career. And how does that happen exactly? Once you have strong personal branding, both online and offline, there is bigger trust of your clients and recruiters towards you. Because they know more about you and they can read about you, that you have good reviews. And it can be both in different platforms that you know or might not know yet, but I will share with you those platforms later. And the most important part is that what I believe is the most important part from what I have noticed is that you can earn 4 times more than other specialists that do not have personal branding yet. So here the comparison is with those who don't have personal branding yet. So if you can build your personal branding strong enough, you can also earn more. There is a direct correlation between these two. And here are the bright examples that we all know. People are always ready to buy from them. They are ready to work with them. Why is that? It's because they have built their personal branding super strongly, and their companies or their projects are based on their personal brand. If they didn't have a personal brand, no one would follow them. So first they build their personal branding strong enough in their own small societies and kept on growing. So this is also something that we can look at. And here I gave you a tool that you can use yourself. You don't even need me or anyone in here, but I will explain you how to use it so that you can download this presentation, or you can reach out to me and I will give you this presentation and you can try it yourself. You can try to use it. This is called Personal Branding Wheel. And this wheel can help you understand in which aspects of personal branding you're doing well already and which aspects you are not doing that much, and you should give more focus on those directions. So here are 4 main sections, as you see: foundation, omnipresence, engagement, and transformation. The names might be a little bit confusing, but don't worry, there's explanation to each of them later on the slides. And each of our 4 sections consist of 3 sections within.
So it's about story, purpose, value, and etc. And once you draw your personal cycle, once you understand that, okay, I'm doing great in story, but I'm not doing that much of improvement in the platforms. And when you're drawing your circle, you can see, like visually, you can see where you're doing well, where you have to focus more. And here are the question guides that can help you fill that circle. So when we talk about foundation and the story, you can go and do it yourself. What is your personal development story, and are you sharing about it enough in the social media or the platforms that you're using? If it's yes, then it's 1 point in the story. And more questions you're coming up with the answer yes, the bigger is your circle. So let's talk about, for example, brand design. Imagine you're not doing any of personal branding yet, but here the answers, the questions, they already give you some ideas of how you can use it. For example, when you want to create your personal branding, you can come up with your logos. I also have my own logo that I use, although I'm not a company or I'm not a brand, but I do have my own personal brand. That's why I have my own personal logo that I use with all my clients and in some of the social media. So here in the question, you already see the answers: logos, fonts, colors, patterns, textures, and etc. Are you using this all? If no, here you already have ideas what you can use in brand design. And then you go back again. Okay, am I doing this? Yes, I'm personally doing. So my brand design score is quite high. But if I'm not doing, then this drops, and I know how I can get a higher score here by reading these questions and understanding, okay, I'm not doing this, so it means I have to do it. And later on, you can get a higher score. And here we have all other sections. You can read it yourself. I don't want to take 1 hour of your evening time right now on this. So once I share this presentation with you, you can read it all and try to put the circle. So it will be like a practical tool that you can use after the session. And I highly recommend you to do this checklist, to do this personal branding wheel 3 times a year. So at least 3 times or 4 times a year, try to do this and check how well you're doing in your personal branding. And you can get a bigger picture. So, and here now I have put the online career and freelancing platforms that can help you find the right jobs, find the right projects, or build your personal branding. So I highly recommend LinkedIn. I know all of you know about this, and I can say enough how important is having LinkedIn. All of my online projects reached out to me through LinkedIn. I, of course, use some of the other platforms that I gave here, but #1 tool where the recruiters or the online projects have reached out to me themselves was LinkedIn, because I was utilizing it. I was posting, I was writing, and I was building my personal brand strong enough there in marketing. And that's why when people were searching for the specialists, most of the times I was on the top of the list that came up, and they were reaching out to me themselves. And even now, my current project, they have found me through LinkedIn. But apart from that, if you want to find some freelancing or online jobs, I would mostly recommend using these websites. Once you get the presentation, these pictures are clickable and they will lead you towards to the websites that I have put here. So Flex Jobs is one of the biggest ones, then Remote Co and some others. Arc is for the developers mostly, and I know that there are some developers here, and you can use this one mostly for the developer roles. And the good news that I shared earlier, if you are social media manager, marketing specialist, designer, or content creator, I'm searching for you. If you're in any of these spheres, please put some pluses. I want to see in the chat how many people are in these fields.
Only two of us, only two of you. No more marketing professionals. No, Okay. we have Dior. Is everyone here? I know it's Don't be shy. Don't be shy. Don't sleep, guys. Yeah, I think we have lots of talented Yeah, I professionals. want to see the out there. names so that I recognize you later. You probably can share your LinkedIn profile and people Yeah, will I add will. you. Yeah, at the Mhm. end of the presentation, I have that. So I see a few pluses. Those who are putting plus and those who are in marketing, social media, design, and content, please reach out to me in LinkedIn. This is full-time remote role that you can do from anywhere in the world, and I will give you details later once we start communicating. And if you are not in this field, then feel free to reach out to me for the career coaching that I have been doing for 3 years. I have more than 300 successful clients and 8 years of experience in international companies. If you have any struggles of finding the right projects or right remote jobs, I can help you with all of that. And here you can contact me through LinkedIn by writing my name and surname, but wait, this is the wrong one. I have changed my initials. I'm writing it in the chat. So this is my LinkedIn. You can find me easily with this name. And you can also reach out to me in Instagram, Seva Amar, and this is my email address. And here is the link to my coaching website. And this is my logo, by the way. So, and I have another logo just for the marketing projects. This is for the coaching. So it was amazing to have you all in the session. Now we have a QR code that the organizers will share. The questions are very easy, not as interesting as the questions of Ilyas, yes, the previous speaker before me. But anyways, it's a little interaction that we can have. So you can scan the code and get your gift. Yeah, we have link and code in the chat. Please check, everyone. Yeah, your logo is beautiful, Ruslan is saying. Yeah, I think it's a great idea to have a personal logo. Yes. Yeah. And in the meantime, if you have questions regarding the slides or regarding some other things, please feel free to write them in the chat. So if you have already scanned the QR code, please let us know in the chat, put some pluses so that we see that you're ready, and we'll start the questionnaire. Okay. And then we'll see the results, right? Yes, we should see them. Hopefully. Yeah. This would be cool. Okay. What does personal branding entail according to the presentation? Very easy. Come on, guys. The time is almost up. Oh, maybe we shall announce. Oh, Okay. yeah. Okay. Okay, nice. Cool. 15 players only. Wait, maybe we should wait because we have 40 people here. Yeah, can Can we we pause post? it? Can we pose it? Yeah, let's pose Yeah, so yeah. that others also can join. Please, everyone check the our meeting chat, and you can see the link on this quiz and use the code to join to this specific quiz from Sivara. And let us know if you're ready by sending plus into the chat. Oh, okay, it's too fast. Okay, let's wait.
I hope people will manage to join. Okay, I see likes in the Mm-hmm. platform. Okay. More Zulfikar. pluses, guys. More pluses in the chat. This way we'll know that you are ready. Yeah. Cool. Okay, I started seeing pluses. Amazing. Shall we try another question? Yes, let's try the next question. Oh, people are Okay, joining. 19. Let's wait, let's see. According to the presentation, why is personal branding important for an online career? Oh yeah, it's fast. 25 seconds, yeah. Yeah, that's too fast. Maybe we had to give more time. Mm-hmm. Yeah. Nice. Most of the people are answering correctly. Cool. You guys are cool. Couldn't even read all the options. Yeah. But the questions are super easy, so you just need to be quick. Yeah. Okay. Everyone, we're ready to move to the next question. Be prepared. Get ready. Yes. Why players are getting less? Answer fast. Don't give up. There are some components which are not the part of personal brand wheel. Wow. This is a difficult one. This is complicated. Just press any. At this point, just press any. Let's see. Wow. Or one. Just Okay. one. That's okay. At least something. Okay, tricky question. I didn't put those though. So, guys, don't be sad at me. It wasn't easier to put these questions. Okay, 18 players ready. How does personal branding impact career growth? This one is super easy. Yeah. Nice. Almost everyone gave the correct answer. How many times more you can earn due to strong personal brand according to the presentation? Let's check a memory, yeah? How we memorize the information. It's a valuable insight. I never thought that it can be that impactful to promote your personal branding It and is. the impact it has on your career. Yeah, especially for the remote workers and online freelancers. It's super important to build the Cool. correct personal brand. Wow, we see. Nice. Wow. And who is the number one? You guys are amazing. Mohinur. Okay. Mohinur. Amazing. I think the prize goes to Mohinur, right? Yeah. Yes. Congratulations, Congratulations. Mohinur. And all other job. participants, you were all amazing. Thank you all for joining this quiz.
and waiting for the end of this event because I was the last one. So Yeah. as I said, if you want to apply to the job that I mentioned, please reach out to me in LinkedIn. Now I see one question in the chat. I want to quickly review it. If you have any other questions, please write them in the chat and I will answer your questions quickly, like for 2 minutes. If later you have 1 or 2 minutes left, could you please elaborate 2 to 3? Oh, where is it gone? So how you've created your logo? A Yes. couple sentences about that. I created myself, to be honest. There are some specialists who can create your logo, but I did it myself. So using online Canva, right? tools. And not only Canva, I checked few of them. It's just a matter of Google. Whatever I need, I always Google. So I need a logo, I Google it, and I check it, which platform is the best. I also do it by really tries and errors because it doesn't always work out, but I just figure it out. So for this, I used two platforms, and at the end, it wasn't actually that difficult. It took me, I guess, like 2 to 3 hours. I just knew what colors I want. I knew what kind of shape I want. So the creative part is the most important one, and then you can create it using any tool. Of course, I advise to do it with the personal professional designer, but it's not always a must. So it's good to have. Okay. What unique value proposition do you bring to your online career field? Probably, honestly speaking, I think everyone's replaceable. No one is not replaceable. So I just know my strengths and I give that to any project that comes up. But I also know that they can replace me or any other person at any time. So that's why, for me, the most important thing is that the results of my clients are my results. So if I do well with this project, it means they will do word of mouth for me. They will do the ad for me. I don't have to advertise my services. I never do. I just use strong personal branding. Once I get the project, I bring amazing results, or I do my best to bring the amazing results. And once they have the results, they recommend it to other companies. So this is how most of my projects happened. I didn't even apply to those projects. They reached out to me because of my previous projects that I did. So, and I also advise this to others because it truly works. And the more, like, the more quality results you bring to your clients, the better is your personal branding and also your reviews. And yeah, I don't have complicated answers like this. Okay. I think with it, we can now smoothly move further for our Q&A session. Please, everyone, prepare your questions, and we have some previous questions was asked earlier. And I also think that you can turn on your camera and probably if we read your question, or we can unmute you if you would like to ask your question That would be directly. amazing. Yeah, using your voice. Yes, please, everyone, turn on your cameras. And we wanted to make our group photo, right? For our memories. First of all, let me thank you, all of our amazing speakers. All of you, you have a rich background and experience in your field. It was a great pleasure and honor for me to moderate this event with such speakers. I think all of the attendees, all of the participants are really inspired by what you have shared. Someone do not have the camera and microphone. Okay, so you can type your questions. So let's go back to the question that we had previously. I think we can have a open discussion. Not only the certain speaker can answer, you can add and contribute, yeah, and reach other speakers' answers. I also would probably share my experience or something what I know.
Okay. Okay, question from Татьяна. Расскажите, как искать заказчиков на арабском и американском рынках. Меня через LinkedIn rejected по причине локации, хотя я нахожусь в Европе. Кто хочет, может начать первым. У кого какое мнение? Может поделиться? Я могу ответить. Можете, пожалуйста, повторить вопрос? Да, как искать заказчиков на арабском и американском рынках? Через LinkedIn Татьяна говорит, что ее rejected, получает отказы по причине локации, что находится в Европе. Скажу открыто, по части США очень сложно найти проекты либо онлайн-работу из-за юридических проблем, потому что есть ограничения во многих компаниях. Я сама работала с одним клиентом оттуда, но я знаю, что это очень сложно. Почему? Потому что юридически они не имеют права брать проектов или фрилансеров, или работников из вне США. Поэтому в Америке с этим чуть-чуть сложно. А вот в арабских странах можно найти. Посмотрите ссылки, которые я дала. Там тоже иногда бывают какие-то арабские проекты, либо компании. В основном, если вы находитесь в Европе и хотите поработать, например, в Дубае, я могу посоветовать работать физически. Я знаю, что сегодняшняя как бы тема — это онлайн-карьер, но в то же время обычно тем, которые живут в Европе и хотят переехать в Дубай, компании дают намного больше зарплаты, чем тем, которые находятся там. Поэтому можете еще посмотреть в сторону такой работы физически. Релокация, да? Переехать туда, да. Мгм. Вы будете намного больше зарабатывать. Мгм. Это касается именно тех, которые находятся в Европе. А те, Мгм. которые находятся в странах СНГ, это так не работает. Вам будут, наоборот, платить меньше, чем тем, которые приезжают с Европы. Поэтому я вам советую, наоборот, работать онлайн. А вот те, которые находятся в Европе, могут спокойно поискать работу физическую в Дубае и переехать. Они будут покрывать расходы тоже переезда. Мгм. Хорошо, Татьяна, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Вы сможете применить эти знания. Давайте дальше. Посоветуйте, пожалуйста, как подготовиться к переходу на фриланс и отличается ли фриланс 2024 года от фриланса предыдущих лет? Есть ли какие-то отличия? Кто хочет осветить этот вопрос? В принципе, я могу рассказать про это. Мгм. А, Наверное, отличие, что было 2-3 года назад и на сегодняшний день, фриланс чуть-чуть отличается. Если несколько лет назад компании а, нанимали намного больше, потому что Мгм. просто не хватало сотрудников в удаленной среде. На сегодняшний день в каком-то роде можно сказать, что рынок фриланса, он уже потихоньку насыщается, и уже все это переходит на уровень качества. Если тогда было количественно искали, сейчас уже это переходит в на качественный уровень. И допустим, я знаю компании, которые 3 года назад нанимали любых сотрудников, которые они могли найти. В эти дни они ищут только уже именно опытных людей, которые готовы решать их какие-то определенные задачи и проблемы. Наверное, фриланс отличается именно вот этим, что было несколько лет назад и сейчас. То есть повышается качество вообще специалистов, да? Да, да, вот и насчет вопроса Елены, предыдущий вопрос, то, что в Америке и в Арабских Эмиратах, то, что rejected, я сам прожил 7 лет в Дубае, я работал в одном из самых крупных локальных компаний в Дубае, и в те годы, когда меня наняли, это был конец 2016 года, когда я приехал работать в эту компанию в Дубае.
Тогда дубайский рынок тоже был такой, что им просто не хватало рабочей среды, и они нанимали всех подряд. И когда я уезжал из Дубая в конце 2021 года, тоже Дубай рынок тоже насытился, и они уже тоже компании, все дубайские компании уже искали не количество, а именно качественных сотрудников. Мгм, мгм. Понятно, хороший тренд. Так, давайте вернемся к вопросу о стартапах и малых бизнесах. What do you think about how can small businesses and startups differentiate themselves in competitive markets and attract investors and customers? Я надеюсь, что Паризода еще здесь и услышит. Да, вот я вижу ответ на свой вопрос. У кого есть какое мнение насчет того, как, да, малому бизнесу, стартапам дифференцироваться на конкурентных рынках и привлекать инвесторов? Может, кто-то хочет поделиться. И вообще, я думаю, можно немножечко specify, да, the question, как бы, и вы имеете в виду бизнесы и стартапы из Центральной Азии, из региона Центральной Азии, которые выходят, да, на глобальный рынок в этом смысле? Или как? Я думаю, что немножечко можно дополнить. Можно даже unmute сделать. Вы так. И дополнить свой вопрос. Я думаю, это нам поможет ответить точнее. Паризода, можете голосом задать вопрос? Может, я смогу вам помочь, потому что работаю по таким проектам тоже. Но я не вижу вашего вопроса в чате. Да, я хочу сказать Центральной Азии. Ага, да, я вот сейчас продублирую вопрос в чат еще раз. Да, то есть стартапы из Центральной Азии, которые как бы работают на глобальный рынок, выходят, да, как им конкурировать на мировых рынках? Правильно? Вопрос, да? Я поняла. Паризода, вам лучше ответить на английском, потому что я сейчас вижу вопрос на английском языке или на русском. Как вам проще будет? На русском. Мгм. Мгм. What do you think? Смотрите, когда у вас маленький бизнес, самая большая, как бы, competitive advantage, но это скажу на английском, самый большой ваш competitive advantage это то, что вы знаете рынок лучше, чем большие компании. Потому что обычно у больших компаний, как это происходит? У них есть как бы свой HQ, ну, главный офис где-то там в другой стране, и они открывают дочерние компании или маленькие бренчи в локальных рынках. Но у них нет доступа к информации, которая есть у вас. Особенно по Центральной Азии сейчас это является очень большим рынком и много потенциала. Поэтому тоже я до сих пор работаю с Центральной Азией, хотя живу в Европе и работаю с европейскими брендами тоже. Поэтому, отвечая на этот вопрос, что вы можете сделать? Как вы можете показать вот эту вашу сильную сторону? Локализация. То, что у вас есть самые точные данные, самые сильные данные по локальным, по локальному рынку. Я просто не знаю, чем именно вы занимаетесь, поэтому не могу дать вам точного какого-то ответа. Но первый вот ваша сильная сторона– это знание локального рынка. И второе, если вы хотите уже получить, я еще услышала вопрос про инвестиции, да, инвесторов, Да. то можете подать на гранты и на инвестиции EBRD, World Bank и так далее. Такие организации сейчас дают много бюджета Центральной Азии, вы можете воспользоваться этим шансом. Вот эти два как бы, варианта ответа я могу вам дать. Если будут точные вопросы, я могу давать вам еще больше точного ответа. Ага, спасибо большое.
Так, у нас, наверное, следующий вопрос будет про фриланс. Какие ошибки нужно избегать при фрилансе? И так, какие ошибки нужно избегать в фрилансе? Э, Давайте вот этот вопрос ответим. И там еще тоже есть вопрос про фриланс. Какие-то, У меня один вопрос, Пермет. Кроме меня есть еще и другие спикеры, правильно? Сейчас вопросы да. задают по всем Да, презентациям. мы сейчас вообще проходимся по вопросам, которые не успели ответить, и Да. еще будут ребята присылать вопросы. Мы сейчас такая open discussion, кто Я как. вижу вот новые вопросы, а старые не вижу, поэтому буду отвечать на те, которые увижу, и Да, давайте я могу копировать старые вопросы, чтобы было. Пока можно я отвечу на вот этот вопрос? How can you Да, adjust да. your brand to align with changes in your industry? Еще, or да, career прислали? path? Да, на английском спрашивают, отвечу на английском. How can you adjust your brand to align with the changes in your industry or career path? Zulfar, could you please give more details? From which industry to which industry are you changing now? And depending on that, I could give you practical advice how you can align your change. Мгм. For example, I will give you my own example. I have 2 degrees in marketing, and currently I'm getting another degree in psychology. And how I'm going to align these two is that I will be focusing on the psychology of marketing and consumers. And how can I affect and how can I influence the opinion of consumers when they are buying new products? So I will be mixing these two. And in order to understand your question, it would be good to know which 2 industries we are talking about. From language quality assurance to AI. So you can use AI in the language quality assurance. You don't even have to fully change. You can take this as your strengths that you use AI in your language quality assurance services. And right now, most of the projects, right now I'm talking both about freelance and also remote jobs. They are looking for specialists who can use AI. And you can say that you have strong knowledge of AI and you can implement AI in language quality assurance, but also in some other fields that, maybe some other industries as well. So I would mix these two because AI can be used in any industry. But if you are a developer of AI, this is another question because AI is a very huge topic. So the more detailed questions I have, the more detailed answers I can give you. Yeah, we raised the topic of AI a couple of times today, so I Yeah. think next GoNight event should be devoted to AI Yeah. And discussions. I'm studying AI as well right now, but AI in marketing and psychology. So because AI is very, very huge and not just one thing, it can be used in any industry. So Ага. Да, нет, следующий вопрос я вот скопировала выше. Вот Руслан спрашивал, да, про то, что люди, которые входят во фриланс, и пока у них нет, да, наработанного профиля, может ли работодатель как-то понизить рейтинг? Сталкивался ли кто-то из вас с низкой оценкой от работодателя? И вот тоже вопрос, чем грозит плагиат во фрилансе? Как наработать хороший рейтинг, да? То есть вопрос, наверное, как наработать хороший рейтинг, если ты вот заходишь с нуля, да? Вот все, что касается оценки работодателями. у нас появился танцор. Наверное, именно насчет Хост мой, да. рейтинга это вопрос к Сиваре, да? Аделит, если у вас есть ответ, можете Я думаю, отвечать. Адилет, вы У можете меня- поделиться, как нарабатывать, да, рейтинг. Может быть, вы какие-то случаи ваши, когда вы... Ну, я не могу тут, наверное, говорить про другие отрасли. Я могу сказать именно насчет про свою отрасль. В моей отрасли нет рейтингов именно в дизайне. Никто не оценивает ваш рейтинг, никто не ставит вам оценки, это не школа. Мгм. И касательно того же вопроса, там был вопрос, какие ошибки нужно избегать во фрилансе. Да. Я бы, наверное, тут сказал бы чуть-чуть по-философски, не надо избегать ошибок, надо, наоборот, на них наступать и учиться на этих ошибках.
потому что любая ошибка, она дает нам опыт в любой отрасли, в которой мы живем и работаем. И эти же ошибки, эти же трудности, с которыми мы сталкиваемся, они и подталкивают к росту. А если человек все время будет избегать каких-то ошибок и бояться всего, это будет просто застой. Там нету роста. Мгм. Да, это как это nice point, да, Адилет? Потому что в любой работе важны ошибки, свои Да, ошибки. да. И ошибки очень важно, наверное, совершать их, чтобы видеть нюансы. Там еще был вопрос, наверное, тоже могу ответить про плагиат. Где Да. этот вопрос был? Чем грозит плагиат во фрилансе? Часто ли он встречается? Плагиат встречается везде, всюду, Ага. и это нормально. Нет, это не нормально. Плагиат не нормально. Вообще плагиатить это ненормально, но вообще, если посмотреть рынок электроники, к примеру, у нас американские какие-то крупные компании создают какой-то продукт, через 2 дня появляются китайские копии чуть-чуть с изменением. И даже крупные американские компании, по сути, не могут с этим пока что ничего сделать. Но я это никак не оправдываю плагиат. Плагиат это очень плохо, ужасно. Но с другой стороны, если взять отрасль дизайна и программирования и медиа, не обязательно всегда придумывать велосипед. Иногда можно просто взять готовый и пользоваться им. Особенно если такие материалы даются с открытым пользовательской лицензией. Хорошо. У нас сейчас И в этом нет организаторы, ничего ой, я прошу плохого. прощения. Организаторы вот вывели форму, QR-код, по которой вы можете оставить свой фидбэк для нас, для всех организаторов, потому что это поможет в дальнейшем делать более эффективные, интересные мероприятия. Я думаю, что у нас сегодня было очень интересные и такие актуальные темы были затронуты, поэтому, пожалуйста, поделитесь своим мнением. И мы еще продолжим один вопрос. Есть, как волонтерство в открытых проектах, как и Википедия, создает наше портфолио в лучшую сторону? И стоит ли заниматься этим для персонального брендинга, викирайтинга? У меня, наверное, нет такой компетенции. Мне Да, кажется, это вопрос ко мне, потому что персональный брендинг да. первое. Но до этого хотела бы ответить на вопрос Руслана. Уверена, что будет полезно. Руслан, смотрите, в некоторых отраслях реально ставят рейтинги, особенно когда вы берете проекты на фриланс. Есть такие отрасли, зависит от отрасли, да. Вот, я согласна с предыдущим спикером, но в то же время понимаю, что такая проблема может быть. Иногда бывают такие клиенты, которые берут проект, вы даете им результат, они либо недовольны, либо получается не так, как хотели и так далее. Чтобы избегать такую ситуацию, сразу нужно определить цели, сроки, ресурсы. И нужно четко и ясно для себя тоже понять, какие у них ожидания от вас в письменном виде. То, что, например, вначале делаете звонки и так далее, это хорошо, но все должно быть в письменном виде, чтобы вы видели, чего конкретно хочет клиент от вас и как вы можете дать того результата, который они ожидают от вас. В то же время, если вам требуется, например, больше ресурса, то есть больше времени или больше оплаты, то это тоже нужно сразу обговаривать. Вот, поэтому и как вы можете получать хорошие, скажем так, отзывы после окончания проекта, попросите оставить отзыв. Это займет у них 3 или 5 минут, но у вас зато отзывы будут больше позитивные и как бы рейтинг тоже хороший будет. Вот. И по поводу ошибок, я лично рекомендую не брать скупых клиентов, потому что чем скупой человек, тем больше он будет требовать, и в конце очень большая вероятность по психологии, что те, которые экономят на проекте, те, которые требуют очень многого, они будут недовольны.
потому что они не готовы платить за ваши услуги, за ваше время. Поэтому, если видите, что человек торгуется, хочет еще больше скидки и так далее, лучше просто не брать, и чтобы у вас и нервы сохранились, и вы могли брать другие более приятные и полезные проекты. Вот. И вам тоже спасибо, Руслан, я читаю ваш отзыв, и желаю вам удачи в проектах. Теперь отвечу на вопрос Зульфакора. По поводу волонтерства. Вы можете брать проекты на волонтерство в любых платформах. Я лично не использовала Wiki-writing, но могу сказать, когда вы берете проекты на волонтерство, вы готовите свое портфолио. И чем интереснее вот эти ваши проекты, и чем красивее ваше портфолио, тем лучше вы будете дальше привлекать новых клиентов себе. Поэтому, да, стоит этим заниматься, но недолго. Приготовьте свой портфолио и потом начинайте как бы ставить цены. Потому что я против того, чтобы люди работали бесплатно очень долгое время кому-то, потому что наше время как бы это самый ценный ресурс, и вы потратили столько лет обучения или не знаю, сколько вы потратили, но в целом ваш ресурс — это ваше время. Поэтому вы имеете право зарабатывать на этом. И да, составьте свое портфолио, и через какое-то время уже, когда почувствуете, что вы готовы, начинайте ставить цены за ваши услуги. Думаю, что ответила на вопрос. Мгм. Если еще будут вопросы, можете тогда написать в LinkedIn и отправьте мне свои резюме, я буду ждать. У меня на этом все. Мгм. Хорошо. Я думаю, что мы можем уже близиться к завершению. Да, вот Зульфикор написала, да, что на вопросы ей ответили. И у нас еще есть, ну, как я говорила вначале, мы будем выбирать самого активного и самые интересные вопросы, чтобы разыграть мерч, да, в качестве призов. А, Так, давайте мы сейчас... У нас был один победитель у Сивары на квизе, да, Махинур. Так, и 2 подарка. А, Давайте я предлагаю выбрать, наверное, самый интересный вопрос сегодня. Или, может быть, кто-то хочет предложить такие, ну, если кто-то задал много вопросов, такого активного участника. Я думаю, у наших спикеров, я бы спросила вашего мнения, наши спикеры дорогие, какой бы вопрос, может быть, отметили бы, или какого-то конкретного участника, кто, ну, по вашему мнению, вел такую интересную дискуссию. К сожалению, я как бы как последний спикер не увидела другие вопросы, но из всех, которые я успела почитать, ответить, мне кажется, самым активным был Руслан. Но другие спикеры могут дать более объективный как бы ответ, потому что я вижу только вот последние вопросы, да. Руслан, да, действительно был. Руслан, кстати, можете включить, наверное, камеру, чтобы мы вас увидели. Вы сегодня очень активно задавали вопросы, и мы видим ваш живой интерес к теме. Может быть, Адилет, какой-то вопрос вам понравился, и вы бы хотели отметить? Нет, наверное, я бы тоже тут не хотел бы грех на душу брать. Мгм. Потому что, ну, вроде бы очень много людей активных в чате, и так как у нас нету статистики, вот будет, наверное, грех мне выбрать кого-то прямо сейчас. Мгм. Вот Фатима предлагает Зульфикор Джон Мардов, тоже за активное участие. Мгм. Я думаю, мы можем вот двоих как раз выбрать интересных сегодня участников активно, да, кто задавал интересные вопросы. Тогда давайте мы, наверное, так и сделаем. Так, Руслан и Зульфикор, пожалуйста, свяжитесь по этим аккаунтам в соцсетях или напишите на почту, чтобы мы смогли с вами договориться и найти способ вам передать ваш мерч, в зависимости от того, где вы находитесь. Кто-то из амбассадоров GoViral
вам передаст, найдет способ и свяжется с вами, передаст ваш призыв. И всем остальным, кто участвовал и задавал сегодня активный вопрос, спасибо огромное, потому что благодаря вашему такому фидбэку дискуссия становится такой живой и интересной. Я еще раз хочу напомнить, что пожалуйста, присылайте ваш фидбэк, пожалуйста, переходите по QR-коду, оставляйте свое мнение. И я думаю, мы можем, да, еще раз написать, вот все, кто у нас сейчас остался, участники, еще раз написать спасибо спикерам за то, что они поделились. У нас получилась очень, наверное, такая всесторонняя дискуссия, да, мы коснулись всего с разных сторон. Вот, да, сейчас время для ваших благодарностей, для ваших здесь благодарностей для спикеров. Я думаю, что каждый сегодня нашел что-то ценное, что-то очень вдохновляющее, да. Мне очень было приятно с каждым из вас познакомиться, узнать больше о вас. Вы все такие truly inspiring professionals, в каждой своей in your domain, in your field. Я очень рада была с вами познакомиться. Еще отдельное спасибо организаторам, да, кто организовывал это мероприятие. Я больше всего взаимодействовала с Хуршидой и всем амбассадорам в других странах. Я думаю, что мы можем завершаться. Может быть, кто-то хочет еще что-то дополнить, сказать, не знаю. Если open mic, в общем. Тоже хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили, и хочу пожелать всем удачи, чтобы все ваши цели и намерения сбылись самыми легкими и классными путями. Вот. Всем хорошего вечера. Да, кстати, насчет презентации, я думаю, мы тоже, да, решим с организаторами, как передать все презентации. Думаю, они были очень ценные, full of insights, да, как говорится, чтобы ребята потом могли спокойно просмотреть и каждый из себя что-то подчеркнуть. Мы все будем LinkedIn поправлять, работать над personal branding, да, учитывать, как мы будем фрилансить, какие плюсы, минусы, будем следить за ментальным здоровьем, будем правильно себя позиционировать, да, в сети и выходить на рынки зарубежные. Я думаю, что очень важно для развития нашего региона, то, чтобы наш потенциал, таланты и ребята-профессионалы выходили на международный рынок, на мировой рынок и классно зарабатывали, становились классными специалистами в своей сфере. Вот, поэтому присоединяюсь к пожеланиям Сивары, всем реализации, всем реализовать свои намеченные планы, проявляться, устраиваться, реализовываться и брать новые вершины. И, Пермет, тоже хотели поблагодарить вас от GoViral за то, что вы уделили нам время, смогли так круто смодерировать, помогли нашим спикерам в какие-то моменты. Спасибо вам большое. Вы также поделились опытом, когда отвечали на вопросы. Так что спасибо всем еще раз. Мы очень ценим ваше время, вашу отдачу нашему проекту. Так что спасибо большое. Еще больших успехов вам. Мы можем сделать, наверное, какой-то этот final фото, да? Если вы уберете эту картинку. Да, давайте, все, кто остались, мы включим камеры и ставим на память нам фото. Хуршида, наверное, вы, да, сделаете фото? Да, ребят, включайтесь. Кто может. Здорово, начинаю снимать. Мгм. Улыбайтесь. Так, еще один раз. Спасибо. Мгм. Я думаю, все. Спасибо большое всем участникам. До встречи. Следите за GoViral, следите за ивентами. Очень много будет происходить в течение этого года. Всем пока.